All right, everyone, we are back. Gloria Gorgeous on your screen once again, and I'm with my favorite, I don't want to say favorite, but my personal friend, Emma. Emma, welcome back to the studio. Thank you. How have you been of late? I've been good. Trading. The market is flowing. Wow. Abali mu crypto mukimanyi akatale katambula bulungi. Kwegamba kyogamba buli bwe nkukyaza n'ensonga ekimu kasente kazze. Era ngenda kuwa ku sente. Era ojja buuza Freezy. Saamulaze Freezy saakulaze ku kasente. Kyobola bannakugamba ndi wakwesibako paka. Exactly. Otherwise, mwena batuwuliriza nzikira twasembayo luli nabasuubiza. Tugenda kudda emono yeeyongere okutunnyonnyola ku ngeri market gyerimu kale bweyingira mu Bible oba Bible ekyo eyogera ki ku kyokutradinga kuno kubanga bamu mujja kugamba nti bino bintu byansi tubirabyeko kati nga njagala ayongere okutunnyonnyola Bible eno yo ekyogerako ki. Emma, soko nnyonnyola abantu. Yes, so one of the reasons why we wanted to touch that part waliwo ku YouTube, TikTok ogenda kulaba video obutambula nga one of the men of God I respect and honor ayogera kuba ku forex trading as something that is a scam. Nga yagamba nti it is a scam. He didn't say it is a scam. Now that is where we have to make things right. In fact, yagamba nti there are many people here. He was talking about, he was teaching, someone was that teaching was yali eyigiriza or yali touching about labor okukola. Nagamba nti abavubuka abati ensangi zino tebakyagala kukola. Ofusanga omuvubuka nagamba ndi forex trader. Nenga bumubuuza omulimu gwakolanga tasobola kunyonyola. Exactly. So naabuuza bameka nagamba nti mu ruumu muno ogenda kusanga abantu bangi nga forex abookyezza. Era nagamba ne mala mbuuza abookyezza forex bayokyezza nti temusobola na kuwandika mikono. Ekyamazima bo bangi abo. Era nagamba nti oyinza otya okukkiriza omuntu okugamba nti osobola oteeka milioni 100 oba sente olwaleero enkya ne zidabulinga. Kati obuzibu tulina nti abavubuka b'ennaku zino twagala ekifuna amangu. So nagamba nti era ate naba nawe amagezi nagamba lwaki tosooka n'oteekayo ekitono n'olaba naye mwe muyiwayo buki nateekayo tuition. Exactly. So namanda annyonnyola n'agamba ekintu kyonna ekita attaching to the ground because everything we see is a transition from the ground. Mother Earth. Nagamba nti no, it does not, it is something that is not ethical for labor. Yeah. So I wanted to siri mumuwakanya. I want people to be very clear on this. Siri mumuwakanya. Ndi mukubagamba nti temwamutegeera oba ndi mubayambako okumutegeera. Number one, engeri forex gyali presented to us and to the people, it is in a scam way. In fact, engeri abantu gye bategeera mu forex singa nange omuŋŋamba nange kiba scam to me. Era singa nange mba mu kifo kye nga I'm leading a group of people that needs to grow in labor, I should tell them the same message because trading the market sigwe mulimo gwokka. Kati era nga bwogambye nti oli bwatandika okukinnyonnyola omuntu abalaba nti eringa ngeri ya scam. Kati wenkubuuliza nti a true trader noono omuyizi ayingira obuyingiza ekintu kya forex okuyiga agenda kwawula atya nti ono kyaŋŋamba kituufu ono kyaŋŋamba bulimba kubanga still njagala okunnyonnyola nti waliwo abantu abali kale nga beekwekamu ekyo hiding behind forex trading ne they turn out to be scammers. Kyova olaba omuntu oyo gwoyogeddeko yagamba nti abavubuka bangi wano kasente bakoze eki bakalidde not because bali tebaagala ku trading oba kufunamu naye obangambe nti basisinkana abantu abakyamu kuba naye ajja kugamba nti nange yangamba nti agenda ku tradinga kyokka tumala navayo n'agamba nze gwe nasisinkana yangamba tugenda ku trading era ekyamazima nnafunamu. Kati ono omuyizi atandika obutandisi oba omuntu afunye interest mu kya trading ayawula atya bano ababiri.
That's a very good way actually to ask it. Ojjukira mu episode yaffe yasooka twagezaako okunyonnyola nti no akatale kasooka ne internet otandika. Kituufu. Ne tunyonnyola Dutch East Indian Company gye yava okusobola okuba nga tuwa foundation. Njukira we nakugambira nti yagwa history tajja kitegeera. Ojjukira ne tugamba nti no a human being is the one that defines the market. Ne tugenda mu human basic needs. Nitandika okunyonnyola industries eziri mu food and all that. Njukira nasoosa mmere kuba yo bwe mba siridde siba bulungi. Era nange gye nasooka olowoozaako. Naye mu ekyo trading the market is different from forex trading. Trading financial market is different from forex trading. I myself am not a forex trader, but I am a trader of the financial market. I trade in the financial market. Byombi byawukana bitya? Bwe biti. Forex is money. Exchanging currencies. Tulina nti Uganda ina shilling. Yes, dollar. Then tunayo dollar, tunayo pound, tunayo euro. Yes. Okay. I'm not saying abakikola kye bakola kifu. Noli yali tabagamba nti kyemukola kifu entirely. Yali agamba nti waliwo abakikola mbutamanya. Because they don't know the beginning and the end of what they are doing. Exactly. Though I myself, according to the way forex, engeri forex gye yatandikamu, njagala abantu bamanyi nti forex is sente ze twali tukozesa edda. Edda twali tukozesa gold. Edda bajjajjaffe ab'edda bakozesanga gold nga sente. Kutandika bino ebya cowrie shells mu East Africa. Kati mu history batugamba but traders abasobola okutandikawo trading. We had barter trading, exchange of goods for goods or services. Kati then ne bateekawo ne kino exchange with cowrie shells zibayita ensimbi eŋŋanda. Kati nga nekyo tekinaba kubeerawo initially twalina gold. Kati obanga ffe twali ku cowrie shells kuvadde era ffe batuwa something. Okitegedde? Wagodi bamutwalanga waabwe nga ze sente. Ate nga bamugye wano ewaffe. Okitegeera? So ife tetwakwatako ku gold mu Uganda oba wano mu Uganda nga sente. Mu history waffe wa sente. Nga bwe bamutusomesa barter trade cowrie shells tewali gold awo. Naye bwe tuba twogera ku finance. Jjukira nti nno bwe tuba twogera ku finance ife nga ba trader we are representing about $30 trillion market. It's a place where we are speaking from. Oba okitegeera. Kyovulaba nti sisobola kuvaayo nnyo kkaana na munnayuganda agamba forex nti biki olw'ensonga nti mbankana n'omuntu owa $60 billion GDP. Ate nga ali already balimu. Oba okitegeera nti Gloria tosobola kukola business mu Uganda n'oyingiza billion 7 eza dola omwaka. Ng'oli mu Uganda mu economy ya Uganda mwokikolera. Kubanga you are limited by the market. Okay, first we call it's a market cap, but in the something like a capacity of the market, because our GDP as Uganda sente is flowing mu milimo and everything, we are total to 68, and that is an estimate. 68 billion, about $68 billion. Oba okitegeera nga toyawudde omulimi omu everything. Everything. You can imagine coffee is the biggest tradable item. But coffee is not even $50 billion. And yet coffee would be something bigger because ky'ekintu ekimu ku bina byetusinga okukola ki? Kwegamba yeringa export trading. Okwenyumirizaamu Uganda. Exactly. But it is not even a total to 50 billion. Yes. Tetuli mu kugaba politicians biki eyo feyo sije tuli. We are all around kirimu omulimi kirimu owengo just anti kyetwagala abantu balowooze nti tuli mu kunafuya oba ki. Tuli mu kugezaako kugeraageranya obutale oba okitegeera obw'enjawulo. Kakati nze nzikiririza nnyo mu muntu ayagala okutradinga akatale nga kalina ekintu kye ka representinga ekisavinga omuntu okuva eri gye twasookera nti no human being kugamba ya determining companies
ezikola corporation ezigenda ku the stock market. Mbufuutifuuti yandibadde the last consumer. Nga yalina okudetermininga ki ekiri outside nti what is the country going to import for that last consumer. Exactly. What is the country exporting still by the last consumer. Oba kitegeera. Yeah. So ntino wabeerawo something touching that commodity, he can tell where the market is going. Naye ebintu ebikwatagana ne currencies every day wabeerawo amawulire agakyusa how the currencies operate. So kitegeeza ogenda kubeera nga olinga nga agamba olinga kati dola yalinnye yasse obeera okyali awo nti gundi yawadde speech ng'ayogera ku interest rate ate obutale ne bukyuka. So obeera awo nga buli kaseera oli mu kutunula biki naye omuntu eyaguze Coca-Cola in fact ekyapata kimanyi there is a video the same man of God said that a man like there's this guy Warren Buffett. A man like Warren Buffett, where he puts his money, I can put money there because of his experience. But Warren Buffett is a stock trader. So that implies you that he was not discouraging the industry. He was protecting people who are doing it without knowledge. Kati alinga agamba nti what had the sente. Do you have the experience of that person omala wateeka abamu ku banene bemmanyi abalina ku sente mu nsi is Elon Musk. Yes. Kati bwe ngamba nti I want to trade like Elon Musk is doing. Do I have the capacity okuteeka shillings Elon Musk wateeka maybe dollars over euros? Bwe tugamba nti okay fena tugenda kuteeka mweno kada ya kintu bwe kiti, do we have the capacity to all put in that kada? And then also capacity defines many things. The first level of capacity, in fact, is the knowledge. How you see things. Yeah. And then the second capacity is access. How, because there are things that are very expensive for others to access, and then the same things. How easy or hard is it for you to get access to something? Exactly. N'ogamba nti ono kimwanguyira okugamba nti nze mu wiiki nnamba ngenda kuba ndya nkoko yokka. Yet to some other person lwalabye ebinyeebwa ku sowaani akuba engalo. Oba okitegeera. Still access. Okay. Oba okitegeera. Access nti nno okufuna okugenda okugula akatale. We have many players in the stock market. Twina Elon Musk agula almost a fraction ya company number. Naye twina naffe abagula bu fractions of the stock market of the stocks in the same industry. We are all playing in the same industry but on different levels. Nga bulaba nti ekibiina kibamu classes ez'enjawulo. So briefly to just to summarize that kind of expansion je tubade tuwa nti forex omuntu bakusanga oli ku charts oli mu analyzing Coca-Cola oli ku forex kwegamba abamu bakitwala nti everyone who is trading is a forex trader. Exactly. And yet those are representation of how price is what is expressed. Does that mean nti kubanga waliyo ne bano aba xness kati xness yo eringa nti nakyo kitundutundu kya trading? Okay. Oba just nga tunagamba nti gonna amasomero naye galina amannya ag'enjawulo. Kati yes, xness. But then let me talk about HFM. They are all the same. But let me talk about HFM that I understand most. Okay. So a company like HFM gives you access to the bigger market. Ojiko etwagera ku leverage. Nti no bank esobola okugamba nti bw'oba oli sure nti ennyumba osobola ogigula emiliyoni 10. Zizino later zino. Kati bank eyo representing ekyo is the HFM. Now, people have things that can give them access, but they don't know. Though you cannot go, because Olia Government, if you have the knowledge, enyumba yegena raising either that money or more than that money. Kati ensobi wejira we wano. Mugisha agenda kulaba Gloria
ngaguze ennyumba with HFM on Riverage nakola $1,500,000 profit ngabadde ne $2,200,000 aga Gloria akikoze tagenda kujja Gloria kumwebuuzaako wakikoze otya agenda asome bakikola batya ku HFM afune that general knowledge agende ku HFM amale gayingira nga tamaze kulaba season zitambula zitya jukira n'agamba nti no the market is represented with the two things time and price kyova twakubanga graph nga tulina zi dependent ne independent and time was always down. I watched something on TikTok omwana yapostinze n'agamba nti you literally failed okuba ba and line graphs mu math ne SST ate oyagala kufuuka trader olina amagezi mu mutwe omwo kubanga wano time wali yingiriddewa exactly have a dependent and an independent factor exactly yeah one of my son asked me one day daddy buchobo namugamba kando nemugamba these are candlesticks namboza butegeeza ki nemugamba nemugamba genda otambule ng'owalula ebigere mu nfuufu nagenda natambula ng'awalula ebigere nemugamba tunula gy'oyise n'atunulayo nemugamba olaba emikululo gy'oleseeyo nti nemugamba zezo kando easy kati ticha wagenda mutwala mu kirasa amukubira ekanda eriko omuliro amugambe si eyo okitegedde kando nsooka kutambula anamunnyonnyola nemugamba zino candlesticks ziriko ekigambo sticks si kando ziri oli ku kituufu exactly so because we are trying to make these things relating with what with the public nagamba luli nti ekindeetera okubanga tunnyonnyola ekitwetera okuba nti no Gorgeous is here I am before this camera trying to explain these things because as jetulaga mu kunnyonnyola you are going to understand nti ensi yakuleka dda and we want you to catch up with the trend oba kitegeera twagala catching up with where the economy is mufunze we are going with a slogan that says better late than never yes kubanga by the way Gloria I was one of the first people to teach blockchain and cryptocurrencies in 2015-16 yeah I was among the at Ham Towers twabisoma nga tetubifaanana na bifaanana oba kitegeera twasomesa abantu bitcoin nga $6 kati eri mitwalo 10 ennaku za bitcoin you get naye ate ffe tetwakola nnyo losses though naffe tu experiencing some scams obusente twabufirwa in some things because we twali abantu ababasooseeyo to experiencing ebintu mwe byemutalina kugwamu kati nga in fact mmwe abalina okubeera living examples eri abo abatannaba yes yeah kubanga gubombuuza Emma kikola nti sooka ondage ku withdraws I can show you from way back how things have been moving and running yeah oba kitegeera so we are here not because we want to show off twagala kulaga ntumanyi nnyo nedda twagala ku making sure nti tuyimusa amaaso go kuwawe gabadde gatakola ki gabadde gatatuukanga so briefly ndowooza point ya forex ne nakatala akali jendo tugeza tujonnyonnyodde entirely I think ndoza tujja kugenda buli lunaku tubasunayo yes bananga abalungi abatulaba byo ebyamagezi okuva mu mwami ono bingi naye nga tujja kuba nga tubasunirako mpozi waliwo akatalekeka akolwaleero Emma what is cryptocurrency kubanga obwedda bw'okyogera cryptocurrency bw'okola ate bitcoin omuntu andaba omuntu ampuliriza ayagala okutegeera cryptocurrency kyo kyeki kuba ndooza byonna biva mu trading mbadde nsaba tunnyonnyoke cryptocurrency what is cryptocurrency crypto etawanyiza abantu so in fact I want remember I talked about the market corresponding or the scripture teaching the Bible before. I'm going to answer what is the cryptocurrency.
When you read Matthew 25, omanyi Gloria nsinga okusoma ku speed. Nsaba nsomere Oyagadde kumpaana. Matthew 25. Matthew 25, Okay. those highlighted scriptures. You can read them, they tell them the verse, and then you flow. Matthew 25. Let me see. Yeah, no. I'm not seeing it. This is Matthew 25 already, Molly. This is 14. Matthew 25. Oh, the verse, okay. yeah. Okay, yeah. So this is Matthew 25 from verses 14. It Yes. says, "For the kingdom of heaven is a man traveling into a far country, who called his own servants and delivered unto them his goods. And unto one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, to every man according to his several ability, and straightway took his journey." Verses 16 says, "Then he that had received the 5 talents went and traded with the same, And did what? made them other 5 talents." And did what? He went and traded with the same. Bana bino si bigambo byange, bigambo bya Bible. Let me repeat. Verses 16 says, "Then he that had received the 5 talents went and traded with the same, and made them other 5 talents." When you go tetugenda kusoma nnyo gye kigendera, Yeah. ogenda kusanga waliwo atatradinga. Olugero Olumanyi yagamba nze nti Mukama Dave kiki yangamba. nze sima mukama wange njagala ansanga akantu n'akatereka. n'akatereka. Olunaku olwo oluvannyuma bwe lwatubuka Mukama n'abagamba buli Mukama omu we. aleete. Aha. Bawunzika bagamba nti nalina akatono kali mugibwako ne ke kaweebwa oli. Kati waliwo k'obuuseemu awo. K'obuuseemu ke kano. Mukama we yamugamba lwaki tewakikoze nti munaye natya nti oyinza okunkambuwalira biki Nti lwaki nakozesa. biki namugamba you are a wicked servant. Namugamba you would have at least given it to the bank and they would make for me interest. Kubanga banka esobola okukola interest. So everything we are dealing with, we are discussing things that banks can understand. Oba okitegeera. Because banks do the market. Black and white. They do the market. Okay. Oba okitegeera. So I'm not saying nti no buli muntu alina kukola kino. Tulina abasawo mulina otujjanjaba. Kituufu ekyo. Oba okitegeera. Yeah. Tulina ba real estate agents oba ba real estate experts balina otuzimbira amayumba ba Abasomesa developers balina and okusomesa abaana abasomesa balina okusomesa abaana baffe. Bino naffe katuba representing though waliwo abantu abali mate to do these things and they know themselves. They can feel it. Kugamba mu bufunze buli omu alina okumanya omugaso gwe. Buli omu alina okumanya Ate bw'omala okumanya omugaso gwo ogukozeemu ki okuyamba omulala. Exactly. Nti gw'oli mulimi emmere ogirimye omulala asobole okugigula naye aliise abeewuwe. Okitegedde. Kyekyo kyennyini. Eyo tebadde Matthew. I think it was Matthew chapter 25 verses 14 to 16. Kati nsomera gundi eno. Eyo Luke chapter 19. Luke chapter 19 verses 12 to 14. It says, "He said therefore, a certain nobleman went into a far country to receive for himself a kingdom and to return. And he called his 10 servants and delivered them 10 pounds and said unto them, Occupy till I come. But his citizens hated him and sent a message after him saying, We will not have this man to reign over us." That is where it has ended. It has ended there. Yeah. Okay. Verses 15 says, "And it came to pass that when he was returned, having received the kingdom, then he commanded these servants to be called unto him, to whom he had given the money, that he might know how much every man had gained by trading."
I can give you scriptures even in Ecclesiastes that talks about the market. Remember, this is Luke Ecclesiastes, 19:12. There is Ecclesiastes 11. Yeah. It commands you to trade your money into far countries because you might not know the calamity that might come to your world or to your country or whatever. In fact, trading like helps you what prepare for any calamity that is coming. Because if you are It trading, is a form of securing money. Because just imagine Israelites over bani bano bebalwana nabo. But Israel is fighting with another country in Iran. Kale, just imagine Israel. Omuntu ali mu Israel nga badde yagula gondishi yagula bonds mu Uganda. These two countries that are fighting. Hey. The Iran and is it? Yes, because right now there's no economic activity that is stable within those countries. Abantu bali mu kutya kwa lutalo. Kale, kati singa Omuyisirayiri abadde alina faamu y'emmwanyi e Uganda singa ali safe ko. In fact, tewali na kyandi muzibiridde budde kugamba nti bannange bwenveene ewali entalo. Oba okitegeera. So here is the thing. Omanyi by allowing this camera to look into us, to explain these things, you need to know that we are so solid what we are talking about. We know exactly what we are saying. Yes. We are not trying to buy men to come to us, or we are not trying to help your heart accept our words. No. We are expressing truth, and it is up to somebody akiwulidde okukola ki okukiraba. Atakirabye si kike, akirabye nga kike. And then we move forward. Si musango obutakimanya. Olina ky'omanyi naffe kye tujja okuyigirako. Oba okitegeera. Kati nakirabye asobola okuyambako atannakiraba okumugamba nti jangu okirabye. Exactly. Kubanga osobola okuta tradinga. But I have friends that bought dodges as an asset. Do you know, Microsoft was at one time $1. Microsoft company. And people bought in it. I talked about Netflix last time. I don't want to repeat that. I was saying that not everyone has to be a trader. And we are not saying nti atakimanyi musango buli muntu alina okubako kyakola mu nsi muno. Oba okitegeera. Akitegedde. Science omuntu naba biology omutono gwe tusomyeko agamba nti every living thing has an importance in the ecosystem. Okitegeera. Ne nkugamba nti waliwo abantu bemmanyi abagula Microsoft. I met a friend. It's called James. James yali atuguza Bitcoin mu 2017. Tata wa James yamugulira Bitcoin 10,000 nga za 50 cents. Tata w'omwana yamugamba nkuwadde busika nze manye ensi gyeraga. Yamugulira Bitcoin 10,000. Abanjulira bakimanyi. Bitcoin ebula sente meka? Emitwalo 19. Yamuwa 10,000. Yes. In fact, ebadde ranging between mitwalo 11 kasanvu and mwali mu Uganda. Nete mumbuza gyali aleka avudde namu. No, I last talked to Joseph. I last talked to the guy in 2021. I last talked to the guy in 2021. James. Seza kati obudde buno mubedde. In fact, atandikirawo obubedde okuva lwe bamuwa 10,000 nga yita nabana gusitegera mu. And James understood the market, the crypto market very well. He understood what Bitcoin is. Tata we yamusomesa. This is a boy whose father is a black American who suffered mu nsi z'abazungu. At least in his suffering, he was looking and opening his eyes on how the world is moving. So in fact, you're making sure anti surviving, and then he lives a laid strategy for his children. Yes. At one time, abantu bali banyoma bino ebintu, bali banyomba ba crypto market holders or cryptocurrencies holders. Nekituka ekiseera nga abantu abalina cryptocurrencies ennyingi tebali mu ggwanga. Nga babanoonya batta.
abantu abasinga baali balina cryptocurrencies ennyingi mu Uganda bava bali Dubai na mu nsi ez'abazungu. They were not having enough security in Uganda. I know some crypto guys who were on gunshot told to send cryptos. Obokitegeera. Okay. So munange fede tuyina crypto monjo oyo abaletera tunoonya, but that's the truth. Now coming to what is crypto? What is cryptocurrency? Cryptocurrency. Right, today, before we came to the set, cryptocurrency ebadde ne market cap erimu $3.9 trillion. $3.9 trillion. Yes. Okay. I want to remind you that Africa is $2.8 trillion GDP. The entire Africa bw'ogatta ensi zonna sente 2.8. Okay. Oba okitegeera? So abaali mu crypto mutwe ku kitiibwa bwe tuba twogera bannange. Yes, we are speaking from a place, or we are speaking to a market. We are explaining to a market that is bigger than the entire African's GDP. Africa. Zonna, Google can tell you anyone that is watching. Second, the other thing is the stock market is $28 trillion and above. So if you trader bwazuukuka bw'ati n'abikula essimu, he has opened into a realm of either crypto, which is 3.9, or the stock market, which is 28 and above. What does that tell you? Does not mean all that money you can have it. It means there is too much access. It is possible to make $1 billion in that world. It is impossible and hard to make it in your country. No more way of business. It is not possible. Go tunda uniform, okole $1 billion. Do you know what it means? Do you know what you have to do? In fact, nange abadatunda obutunda wali nchera. I'm not discouraging, but let us be ethical. Omuntu asobola okungamba nti is close there ye muntu atunda ye bantu abakola pampers ne pads, because these are things that are helping humanity daily, like the things that are an everyday need. Oba amasanyalaze oba mobile money, at least every second that passes there is a transaction. There's a transaction. Every second that passes, there is a mother who needs the pampers for their child. Exactly. Now let me explain to you. Women are not going to stop giving birth. Girls are not going to stop having their menses. Exactly. So now let us explain what crypto is. Asobola babanga agistructure yinze bulungi kuba McDonald's atunda mmere. Si wa burger. Kati kangambe nti asobola mu ngeri nti it matters the value attaching to that food. The value and speed. In fact, they tell you. Okay, gonna mata naye atunda ice cream afukola sente nyingi okusinga atunda ekikopo. Yes, but they tell you ntino McDonald's atunda with added value, but is it McDonald's going up? Yeah. Ani atunda burger. Si McDonald's. Baba si yeye muntase. Munterezemu. Atunda burger, but they tell you he does not sell burgers. Just burgers. He sells consistency and speed. You're going to just make an order online. Nti botuuka boti ku station ya oba botuuka ku store. In 5 minutes you have to be sure that you will have a burger immediate. In 5 minutes. It cannot go beyond 5 minutes. So if someone gets something that is less than 5 minutes, nagamba nti kati nze zange za dakiika 3 abamuyiseeko. Yes, abamuyiseeko. Ntino singa olwaleero wajjawo company ng'ekola McDonald's kyakola ne tapping to the same population McDonald's have, naye nga omuntu okusindika ssente omawo McDonald's ozireceiving okumuwa burger kimutwalira seconds 2 ng'ono wa crypto kikutwalira sekondi emu, ono agenda kutunda burger 2 nga gw'otunzeemu emu. That means nti ne ba customer ababbye kyekisooka, then abatababye, in fact abatababye ababa oyinize over
yensonga lwaki mbagamba nti temusobola kujja bodaboda Kampala. Okitegedde nga tebakutegedde. Yensonga lwaki mbagamba tebasobola kujja bodaboda Kampala. Because before you talk about removing borders from Kampala, it is more convenient than deal with the jam first. Than a kind dealing with jam. Deal with the jam first. Borders oja kubozi. You don't even need to tell them muveo. Kakati dealing. Gwe jawo jam. Ngate express bajagala ko 30 kilometers per hour. Anti kati batakule emitwe. Okitegeera. I'm getting that. By the way, one of the reasons why our economy as Africa is 2.8 is because we are dealing with the delay. We don't know the value of time. Exactly. We are dealing with the delay in transaction. Or shipping account. For example, I have Glorious Company. Egala kungulako mwanyi container. Naye ayina kunsindikira sente nzokumuwa emwanyi. Kyokka zitwala 48 hours okureflecting ku account. Tulinze 48 hours container eyo okola ki okugenda nti singa container egenda kulawo mu because of the transport. Okitegeera kyokka nga gwe Gloria oyina pending orders of about 50 containers. Nze mmanyi company ezitamalaayo na demand yazo omwaka ng'ekizibu kiri eki transaction delay. Nti omuntu yabadde alina container 10,000 ezokukola ki ezokukodaringa naye okozeko order ya dollar ya containers 10,000 because of transaction delay. Omuntu atulaba currently waliwo abana kye bakola ku TikTok akugamba I do online delivery. Kati then we have realized into of late kiringa mwana ko tesimyo nogenda ku Jumia nogenda ku Jiji nogenda ku Alibaba Amazon. Kati of late wano mu Uganda we have Shein agents. I don't know if you have heard of Shein. It mainly deals. It is a Shein company naye I think eri China. Eri China. Kati bafuna agent wane Uganda, a trusted personnel. Gwe wojja no ticking nga bonna ticking ku Jumia, you add things to your cart. Sente ezo ozweza that trusted agent ali wane Uganda. Naye everything the number of days is going to be shipped from China to Uganda. Kati ekyo bituka ne Uganda. The trusted agent, do you know how many people have made orders? Naye agenda kukubira kugambe nti munaku nga 3 okuva kati. Yes byatuuse naye munaku nga 3 okuva kati. Tubigenda okutukako at your doorstep. Do you know why it's bonna bamala mu kkubo. Omulala ayinza ogenda the same product nga tegenda kuva China. Yes, it may be a bit more expensive. Naye agenda wakina kijja ku Jumia nga it is within here Uganda, but let me just get it on Jumia. Then nakifuna ku Jumia at a bit more expense than how they were going to get it at Shein. So nakifuna wanene because of time. Aba Shein patuwezo obulango yadde bali slow betereza naye basasula obulango sikyo. Kati thank you for that explanation. It helps omuntu okugezako catching up. By the way, it doesn't take away the fact that ntinebe betugula ku Jumia still nawo bakuwa days bakugamba nti 2 days to be shift from this. Naye dana ba Jumia bajja kuwa obulango. Sebo ino platforms zaffe zagezze. Kakati tudeyo ku crypto. Crypto is a representation nga bolaba nti no shillings represents Uganda. No, in fact, it should be Ugandan shillings. Exactly. Shillings. Yeah. Okay, UGX. Ntino UGX is represents Uganda in trading. The global trading. Omanyi kati wega trading abantu baloza chatsi in the global trading. Of course, the other trading we talked about in the Bible still covers everything. So, the crypto market comes from the word cryptography. The word cryptography is a mathematical equation. Equation ya kubala. Nti equation eyo ebera calculated by computers. Njakubuza, is it a simultaneous equation? This one is even very complex. Calculated mu Pythagoras. Very complex nti computer eji calculating is $6,000 one server. Ojigula. Nti nno luli twolina ba bankers.
naye nga babankers badiringa olaba nti bwogenze mu banka osooka bbawo amannya go biki KYC in fact your biodata ne bakucreatingira file naye nga bazitereka buli file gye bagitereka duli nga tebanaleeta computer nga tebalina database batandika mu files kati then tugenda ku computers database biki ogenda n'oggulawo biki database ne fingerprint biki biodata oba okitegeera your data in the database kakati but that is a database ate eriko a lot of people's data everyone is within there mulinganga bali mu sefulia y'omuceere all your information is exactly the blockchain has blocks as files but every file is very safe nti tewali amanyi kiri mu bloko yange okujjako kyenjagala omanye Chovola, it is a decentralized platform. Decentralized means eno file eri single. It is only a chain to your file if we need to share information. So we are blockchain crypto banenjagala mumanye we are dealing with just information storage and the speed to which it moves. Tebabifula bizibu. Kuno just kutereka information ne speed information kwetambulira ekifudde ono omuvubuka wa Facebook ye Mark Zuckerberg right ow'amaanyi nti nno ye alina platform kwemutambuliza information yammwe but he owns that platform. It is his platform but the information is yours. He even tells you put your password, put your phone number attached to that you account. Thinking that you are safe. Kumbe there is someone Gloria has joined. Of course, Gloria is a friend to Emma. Waliwo amateeka ge babateekako so that people are protected. It's a WhatsApp chekola nti end-to-end encryption. So that people are protected. Even the governments nti tomala gatapinga information yabantu but still people they advertise to you Pampers when you talk about babies. That means they got information that you are interested in that. Oh yes. That's where marketing becomes easy. Tuja kujayo kulwayo. So cryptocurrencies, cryptocurrency, the blockchain industry becomes another world of transactions with blocks and chains. Because it is another world, we need service providers into olwaleero. Now Gloria osobola okukola company no gamba nti nze Gloria ndi musawo ngaba services eza therapy naye munsasulira mu crypto nenchiteekawo nti wadde ndi mu Uganda nze here you pay in crypto. Yes. Nga wetugenda at some places ne bakugamba here we pay in dollars. Kati noma n'ogamba nti nina fayiro emiliyoni namba buli lw'ogigula esobola okuwa therapy ideas and advices oba okitegeera noba ne tokens eziri of a certain number nti omuntu lwagula company yo those tokens increase in value. Kaddemu amagezi gazi. Waliwo company bagiyita Power Ledger. It is a blockchain company. Power Ledger etunda masanyalaze. Nti nno Gloria bobeera ng'olina ennyumba ng'eri neighbor yange naye nga nze sina masanyalaze ng'oli ku Power Ledger oyina system za Power Ledger ezitunda Power Ledger agagabe ga solar nti osobola nti bakwata gadgets bakwata ebyuma byabwe nga byatachinga ku server yabwe ne ku wallet yo nga amasanyalaze nze gen consuming nga sasulya mu Power Ledger tokens yange Power Ledger tokens ne nkuwa nsasula gwe ninda katanti ngamba nti nze nanyini masanyalaze but I also go to the power nega chip from that company. Yes. Kati guli neighbor wange tolina sirina kati noyagala because I'm closer to you. Yes. You want to get the power supply from me. Yes. That means all your payments are done to my wallet. Yes. Kati bali bo bananyini business bayina ngeje bakibalamu ne bakucharginga yoko ne transaction bo babalira obanga atunze ku kyabwe. Exactly.
kwegamba obanga zibanga shares mu company otunze omugabo ku kyabwe bwe kiri kati Freezy n'agamba nti eyo idea njagadde nga Power Ledger erina shares of tokens ya million meka 2 n'agamba kanguleyo okwo nga buli maybe nagula tokens ezo nti buli company gyeyongera okubanga erina amayumba mangi gesupplyinga yeyongera mu bantu abasasula ne value yeyongera okukola ki okweyongera. Kambuuze ku ekyo ekintu kubanga late nga tetunaba kufuna the current gundi running electricity around Uganda tulina umeme. Yes. Of late nga tufunye ebintu ebyayaka biki waliwo abantu nga ajja n'akugamba nti nze ntunda unity zaayaka. Yes. Unity ayinza okugamba nti ku mutwalo nja kuwa tuze nti abayaka babadde bakuwa unity 10 ku mutwalo tugeze babadde bakuwa unity 10 ku mutwalo ajja n'akugamba nti ku mutwalo ogwo ngenda kuwa unity 15 which is slightly more than bali kyabadde bakuwa. I don't know but people have been doing that around Kampala and it has been making money for them. Nsubira tokyabajjukira banete munonya Gloria. Sibajjukira. No, you could just see people posting even on statuses bichi no obo scrolling. Wezo okunonya Gloria wange bana. Obo scrolling omuntu nakugamba nti nze umeme yavuddewo anti that's why ngambye nti kyabadde ku luli aba umeme bano munange batukuttemu naye olaba kati something similar Freezy n'agamba nti eyo company njagala olwokuba gyekoma okugrowinga mu bantu besupplyinga ne value okweyongera. Now that is a good project to invest money in. Oba okitegeera tumala gagamba crypto n'oteeka mu kyambuka nedda. Waliwo company gye bali bayita Decentraland ng'erina token baziyita MAN lwakuba nti abantu kisoundinga bubi kiyinza okusoundinga obubi MANA. Okay. But company bagiyita Decentraland. Kati ng'ezo tokens okimanyi nti ezo tokens at one time za increasing a time was 1000 but za increasing by time was 1000 when nga twakava mu COVID nga batandise okuintroducinga topic jebaita metaverse where people can put on shades and enter another world. Nti no nsobola okubeera wano nga Gloria ali mu America ne tukola podcast nga bweri kati nga bondaba as long as we have glasses. I can feel your presence, you can feel my presence. Nga nchikuwa that feeling of teleporting to somewhere else. Yes. Era in fact gundi yagulako NFTs Justin Bieber nga yagala kukola concert ey'abantu nga bali mu metaverse in that metaverse world. Oba kitegere wanted to be the first musician to do that. Oba kitegera lwakuba nti trend zakyuka AI neyingirawo abantu ne baswitchinga their mind from that to the AI industry because without AI the blockchain is irrelevant. And we shall come to that. So, nsaba tukome wano olw'ensonga nti bwe tunayingira AI biki